وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور اے محبوب، آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں تحویل قبلہ کی حکمت بیان کی گئی کہ 17 مہینے اور 3 دن بیت المقدس کیوں مقرر کیا گیا، تو فرمایا اس کی حکمت یہ ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ 17 مہینے اور 3 دن کے بعد کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور اپنا منہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کون حضور کا سچا فرمانبردار ہے اور کون منافق ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا بھاری تھا مگر ان پر بھاری نہیں تھا جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جن کے دل ایمان سے روشن تھے اور اللہ کے حکم پر فوراً پھر گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان برباد کرے۔ یہ ایک سوال تھا کہ جن لوگوں نے 17 مہینے 3 دن تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی اور پھر وہ انتقال کر گئے، تو کیا ان کی وہ نمازیں قبول ہو گئیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے جو نمازیں ادا کی کیا دوبارہ پڑھنی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد نہیں فرمائے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے کہ نماز ایمان کی علامت ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی وہ ہو گئیں، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Qibla which you were facing earlier was only appointed by us so that we may distinguish between those who follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam and those who retreat upon their heels. In this verse, the wisdom behind the change of the Qibla is explained. Why was Baytul Muqaddas appointed as the Qibla for 17 months and 3 days? Allah subhanahu wa ta'ala says that its wisdom was to make manifest and clear who would follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam and who would turn back on their heels. And after that, it became clear who was truly obedient to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and who was a hypocrite. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ. Indeed, this was burdensome except upon those whom Allah guided. Those whose hearts were illuminated with true Iman immediately turned in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala's command. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. And it does not befit the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala that He should annul your faith. A question was raised regarding those who had prayed facing Baytul Muqaddas for 17 months and 3 days and then passed away. Were their prayers accepted? Another question was whether the prayers already performed had to be repeated. Allah subhanahu wa ta'ala answered that He would not allow their faith to be wasted. Here, faith refers to prayer, refers to salah, because prayer is a sign of faith. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Indeed, Allah is most compassionate, most merciful to people. Therefore, they were informed that the prayers they had offered facing Baytul Muqaddas were valid. And from that point onwards, salah was to be performed facing the Kaaba. آگے شاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء،
ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا. 17 مہینے 3 دن بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب جبریل امین تحویل قبلہ کا حکم لے کر آتے ہیں. آپ کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ دوبارہ خانہ کعبہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس عمل کا ذکر فرمایا. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ محبوب کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، جسے آپ پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. قبلہ بھی تبدیل کیا گیا اور خانہ کعبہ قبلہ بنا حضور کی رضا کے لیے، حضور کی خوشی کے لیے. ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور رب کتنا کریم ہے، اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے. فرمایا جا رہا ہے محبوب ہم اس قبلے کی طرف آپ کو کر دیں گے جو قبلہ آپ پسند کرتے ہیں، جس میں آپ کی رضا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ضرور آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. We see the frequent raising of your face towards the heavens. For 17 months and 3 days, prayers were offered facing Bayt al-Muqaddas and Masjid al-Aqsa. The Prophet ﷺ would repeatedly look towards the sky, waiting for the moment when Sayyidina Jibreel alayhi would bring the command for the change of the Qibla. It was the desire of the Prophet ﷺ that the Kaaba should once again become the Qibla. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this action of His beloved sallallahu alayhi wa sallam in this verse of the Quran. In this is an indication that even the gestures and actions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam are dear to Allah subhanahu wa ta'ala. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. We see the frequent raising of your face towards the heavens, so most certainly we shall turn you towards the Qibla that you are pleased with. Allahu Akbar. The Qibla was changed and the Kaaba was made the Qibla for the pleasure of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam and for the happiness of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The whole creation seeks the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. How generous is Allah subhanahu wa ta'ala, and how greatly He loves Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that it is being said here that, O beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we shall turn you towards the Qibla that you prefer and with which you are pleased. Allah subhanahu wa ta'ala states in another verse of the Quran, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, and it is near that your Lord will certainly grant you so much that you will be pleased. Sallallahu alayhi wa sallam. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر قبلہ چینج ہوا. نماز میں آپ تھے. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی اور دوسری روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز تھی. جہاں آج کل مدینہ شریف میں مسجد قبلتین ہے، اسی مقام پر آپ نماز ادا کر رہے تھے. اس وقت یہ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، ایک قبیلے کی جگہ تھی اور وہاں پر اس قبیلے کے لوگ نماز ادا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے. تو اسے قبلتین اس لیے کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں. تو چونکہ ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف منہ کیا گیا، اس لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں. Therefore, the Qibla was changed in accordance with the desire of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was in prayer at that time. According to one narration, it was the Zuhr Salah.
And according to another narration, it was the Asr prayer. At the location where Masjid al-Qiblatayn stands today in Madinah al-Munawwarah, the Prophet ﷺ was leading the prayer there. At that time, the present mosque had not yet been built. It was the area of a particular tribe, and the people of that tribe used to pray namaz there. It is now called Masjid al-Qiblatayn because he ﷺ prayed 2 rak'ahs facing Masjid al-Aqsa and 2 rak'ahs facing the Kaaba. Therefore, within a single prayer, the Prophet ﷺ faced 2 qiblas, and therefore the masjid is called Masjid al-Qiblatayn, the mosque of the 2 qiblas. मस्जिद क़िबलतैन में आप जाएं तो आप महसूस करेंगे कि जहां मेहराब बनी है, जहां इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाता है, उसके बिल्कुल बैक साइड पीछे की तरफ अगर दीवार में आप ऊपर देखें तो वहां छोटी सी मेहराब दीवार में छत की तरफ, दीवार के ऊपर के हिस्से की तरफ बनी है, जो इस बात की निशानदेही है कि मदीने शरीफ में किबले का रुख इस तरह है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करें तो खाने काबा की तरफ पीठ होती है, और खाने काबा की तरफ मुंह करें तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ पीठ होती है। यानी ये दोनों समतें एक दूसरे के बरक्स हैं, अपोजिट हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर रखे थे। 2 रकातें हो गईं तो हुक्म नाजिल हुआ कि अब आप अपना मुंह खाने काबा की तरफ कर लें। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज के दौरान चलकर पीछे तशरीफ लाए और पीछे आकर आपने अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ किया, और जितने सहाबा आपके पीछे थे सब ने अपना रुख चेंज कर दिया। अब हुआ ये कि जो पहली सफ थी वो आखिरी सफ हो गई, और जो आखिरी थी वो पहली हो गई। अब सबके मुंह बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हो गए। उस वक्त औरतें भी नमाज में थीं और मर्द भी नमाज अदा कर रखे थे। जब औरतें नमाज में हों तो उस पर हुक्म ये था कि मर्द आगे हों, औरतें पीछे हों। तो यहाँ ऐसा हुआ कि मर्द पीछे हो गए, औरतें आगे हो गईं, कि औरतों की सफ़े आखिर में थीं वो पहले बन गईं और पहले वालों की सफ़े आखिर में चली गईं। तो औरतें पीछे हटीं और मर्द आगे आए। सारा ये मामला नमाज के अंदर हुआ, किसी की नमाज पर कोई फर्क वाक़ नहीं हुआ। ये सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत है। If you visit Masjid al-Qiblatayn, you will notice that where the mihrab stands and where the imam leads the prayer, directly opposite that, high up on the rear wall, there is a small mihrab. This serves as an indication that in Medina, if one faces Baytul Muqaddas, one's back is towards the Kaaba. And if one faces the Kaaba, one's back is towards Baytul Muqaddas. In other words, the 2 directions are opposite to one another. So the Prophet ﷺ had already completed 2 rak'ahs facing Masjid al-Aqsa when the command was revealed that he ﷺ should now turn towards the Kaaba. The Prophet ﷺ then moved during the prayer, came towards the rear, and turned his blessed face ﷺ towards Masjid al-Haram. All the companions behind him ﷺ also changed their direction. As a result, the row, the saf that had previously been the first row became the last row, and the last saf became the first saf. Everyone was now facing the Kaaba. Women were also present in the jama'ah, in the congregation along with the men. At that time, the ruling was that the men stood in front and the women behind. When the direction changed, the men ended up behind and the women in front, because the rear rows became the front rows and the front rows became the rear rows. The women then moved back and the men moved forward. All of this took place during the salah itself, and there was no effect whatsoever
upon the validity of anyone's prayer. All of this demonstrates the greatness of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. यहाँ पर एक बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि अभी हम नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकातों के बाद ये मामला होगा। मगर मसला ये था कि सहाबाए कराम जब नमाज पढ़ते थे तो हुजूर को नमाज में देखते, हुजूर का दीदार करते। जब सहाबा ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख बदल दिया तो उन्होंने हुजूर के पीछे अपना रुख बदल दिया। हालांकि हुजूर ने ये नहीं फरमाया था कि 2 रकात के बाद ऐसा होगा, तुम्हें ये करना है। हुजूर से जो मोहब्बत थी, जब उन्होंने देखा कि हुजूर ने अपना रुख बदल दिया तो उन्होंने बदल दिया। फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। ये आयत नमाज के दौरान नाजिल हुई और आपने अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दिया। One point should also be remembered here. The Prophet ﷺ had not informed the companions beforehand that after 2 rakats, this qibla change would occur. However, when the companions prayed, they would look towards the Prophet ﷺ. When they saw that the Prophet ﷺ had changed direction, they immediately changed their direction behind him ﷺ. The Prophet ﷺ had not instructed them beforehand that this would occur after 2 rakats, but such was their love for Rasulullah ﷺ that when they saw the Prophet ﷺ turn, they turned as well. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. So now turn your face towards the sacred house, Al-Masjid al-Haram. This verse was revealed during the namaz itself, and the Prophet ﷺ immediately turned his blessed face towards Masjid al-Haram sallallahu alaihi wasallam.